Про нашу силу, ми ж сильні люди з вами, правда? Давайте. Наша сила прокидається, такий прилив. Відчуй, наша сила прокидається, такий прилив. Моя сила прокидається, такий прилив. Всі страхи попадали, а ми стоїмо на своєму. Вище йдемо. Чи є ще щось, чого не переживемо? Хто би сумнівався, залишився там, де був. Привіт, YouTube, come on мой YouTube channel, де я розповідаю свої відверті думки про талановитих музикантів з усього світу. Як відомих, так і маловідомих артистів. Я обіцяю вам, шановна публіка, що ви не будете розчаровані ексцесієм. Приєднуйтесь до мого каналу, де ви підписуйтесь, де викривай, де разом зі мною талановитих артистів. I was about... I'm not too sure about that one. I have got more words. I'm not too sure when to put them in there, when to use it, when to not to use it, but I will use it starting from next week. I promise you. Look, I'm excited because MONATIK has released a song that he's sung before a number of times, but he's gone onto the train and live in Kyiv City Express. In the description page, it says, in honor of the anniversary of the Kyiv electric train, they decided to make a surprise for the residents of Kyiv and guests of the city and perform on one of the flights. Well, that's lovely. The Kyiv electric train is exactly the type of transport that exactly a year ago became the main connection between the right and the left banks of Kyiv and helped evacuate people. Nowadays, the electric train works even during air raids and helps people to get from one coast to the other. Our strength is for you and me, therefore we are extremely pleased to perform a new song, Strength for the Passengers. There you go. So I'm intrigued ready to press the play button. I really am. So without further ado, you know what Monica's about. Come on, I've been when I first heard about MONATIK and what he does, I was blown apart, and I'm still am. Love him, absolutely do. Love what he does. Love his family, his wife, his children. They're all amazing. They really are. Look, I'm blabbing way too much, so let's go straight onto it, shall we? So, without further ado, you know what we're here for. Great vocabs and a damn good video audio music. Can you dig it? Дозвольте представитись, мене звуть Дмитро Монатік. Сьогодні дуже серйозна дата, сьогодні рівно рік Київській електричці. А це саме той транспорт, який допомагав евакуювати людей з лівого на правий берег. І він досі їде, навіть коли звучать сирени. Тому ми з того приводу вирішили сьогодні поспівати і нагадати про нашу силу. Ми ж сильні люди з вами, правда? Давайте. Наша сила прокидається, такий прилив. Відчуй, наша сила прокидається, такий прилив. Моя сила прокидається, такий прилив. Всі страхи попадали, а ми стоїмо на своєму. Вище йдемо. Чи є ще щось, чого не переживемо? Хто би сумнівався, залишився там, де був. І ти хотів лишитись там, та бажання залишитись призабув. Чуєш, бачиш, сила, та така, що підкосила всіх, хто з ним став. За те, що не відстав, за те, що кожен раз я знаходив, що шукав. І я знайду, і знаходжу таку силу, а він знаходиться любов, як цілий світ. І так, це ж ти мені колись купила. І твої слова такі вірні. Давай заспокоїмо. You can tell she's a modern woman. Якщо нам інакше. Don't know about the kids though, they kind of like... I think I'll let them look. These are kids, they should be jumping up and down. But it's more of the adults. Look, even old mummy. She's somebody's grand and she's dancing more than everybody else. І не зупинити нас вже, і не зупинити зла, і не зупинити нас вже, і не зупинити зла, і не зупинити нас вже. Come on, man. І не зупинити зла. This is MONATIK. І не зупинити нас вже, нас не зупинити. Саме час до перемоги. Забирай своє, давай. Твоя сила виходить назовні. Піднажмемо ще і ще. Всі, чуєш, бачиш, сила. Look at your
зносить все, що перешкодами здавалося, по голові било. Наша сила з них зробила, пили несеться. Такий прилив, all for real, не забув, не забив, не втомився і знаходжу таку силу. А не знаходить собі любов і надія. Це ж ти мені колись відкрила світ в твоїх очах. Just damn, сила! І не зупинити нас вже, і не зупинити сила, і не зупинити нас вже, і не зупинити сила, і не зупинити нас вже, і не зупинити сила, і не зупинити нас вже, нас не зупинити. Що ви, наче звірі, зникає з очей, тікайте в ліс. Цей час дуже хочу нових правил у свої ярлики, залиште при собі. Інформації безліч, розібратися не вистачало сил. Доки рупори скрипіли, так невміло, нам життя все пояснило. Говорю, набирай ноти, хто ти, що ти, що ти там ще я хотів сказати. Я тут подумав, що всі люди ідіоти, ідіотом завтра ризикує стати. Тому нехай, ти знаєш, хто їх засудить, а пізніше пробудуть поставить на місця. It's the old people that's got more movements than the young people. What's going on? Такий прилив. Наша сила прокидається. Ей, всі, хто з нами силу цю відчувай, вище руками, разом дикий шум задавай. Всі, хто з нами силу цю відчувай, вище руками, разом в унісон заспівай. І не зупинити нас вже, і не зупинити сила, і не зупинити нас вже, і не зупинити сила. Це терпіння, що більше нас вже, віра людей з людей. Сила, сила, то є ми, коли стаємо всі єдині. So that was MONATIK with Strength. Now, look, I've watched this, like you've watched this. I'm quite surprised that you saw the young army cadet guys, you know, in the uniform. They weren't even jumping out. They weren't even smiling. There was maybe one girl with the camera that was smiling. It was kind of eerie for me because over here, I guess I know under the circumstances and everything else, but there is morals to be lifted, and the artists over in Ukraine are doing a hell of a job to raise morale. And they're doing a wonderful job of raising morale. And when I'm looking on that train, yes, you got MONATIK's entourage hyping up everything and dancing around. That's brilliant. And then you've got like the grannies, the grandmas and the granddads. They had more movement than the rest of everybody else on that train. And I'm looking at the young people and they're smiling. But the kids, they weren't even looking at the camera. They were just like away. It's like, what's going on there? So can somebody fill me in on this? Yes, there was a couple people smiling, but the kids... I know if MONATIK was over here and he went onto the train and done that, that would have caused a party on the train. Everybody would have been jumping up. Everybody would have been dancing. It would have been a hard time to try to tell everybody to keep down in their seats because he would have started off a rave on the train. And listen, in London, there are people, DJs, that go onto the underground train and set up and DJ. Yeah, and they'll go from one end of the train line all the way to the other end of the train line. And by the time we reach to the end, there's a massive rave on that train. All lights and everything else. What I'm showing there, look, there was a woman in a red coat that had a camera there and she was like that. There was a man opposite her that was like that and he was rocking. I was expecting that from the children. I didn't see that. This is a banging song. MONATIK is a high entertainer. From beginning to end, there's not one song that I don't like from MONATIK. Every single song I love from MONATIK because it creates this hyperactive thing. It's this overwhelming, hyperactive, high-class entertainer. If I want to be entertained and be swept off my feet from one end to the other, I will want to go and see MONATIK. So why didn't I get that same kind of creation on the train? What's going on? What am I missing? Seriously. I've never met such a bunch of calm people before when you're having a live performance. What's going on there? Let me know about that. Why wasn't there much movement of what I expected to be movement of? Let me know about this because I am confused as anything right about now. I really am. Yes, there were smiles. Yes, there was cameras shown. And like I said, the only movements that I saw,
The only movement I saw was from MONATIK's entourage and the front old ladies and old man, the old women, the grannies. They were the ones who was moving. Everyone else was just smiling and putting their camera out. Let me know about this. I'm confused. I am confused. I really am. But until you let me know, I salute you. Boom! Хто з нами силу цю відчувай, вище руками, разом в унісон заспівай. Ти знаєш, сила, і не зупинити нас вже, і не зупинити сила, і не зупинити нас вже, і не зупинити сила. Це терпіння, що вчить нас, віра людей в людей. Сила, сила, то є ми, коли стаємо всі єдині.